Здравствуйте! Добро пожаловать на вебинар научной группы TERS Team. Сегодня за полчаса мы хотим показать вам лицевую сторону нашей работы и изнаночную. Сначала я представлю нашу группу, а затем Рауль расскажет о наших исследованиях. После этого о группе расскажут ее члены. Вы узнаете, как она выглядит с точки зрения магистрантов, аспирантов и наших выпускников со всего мира. В нашей группе два руководителя. Первый – это профессор Родригес. Он из Венесуэлы. В 2005 году он приехал в Париж, Францию, закончил там магистратуру и аспирантуру. Затем работал в Литве, в европейском проекте. И переехал в Германию, где проработал 6 лет. Закончив свою работу в Германии, он переехал в Томский политехнический университет, чтобы здесь начать свою группу. И сейчас он является сотрудником исследовательской школы химических и биомедицинских технологий. Второй руководитель группы – это я, Шеремет Евгения. Я из Новосибирска. Затем, закончив университет, я переехала в Германию, в город Хемниц. Работала там 6 лет и затем приехала в Томский политехнический университет. Являюсь сотрудником исследовательской школы физики. Наша команда появилась еще в Германии. Видите, что это интернациональная молодежная команда. И TERS Team тоже появилась тогда. TERS означает Tip Enhanced Raman Spectroscopy. Это название методики, над которой мы тогда специализировались. И двух из наших членов, Лену и Захеба, вы увидите сегодня на вебинаре. В 2017 году мы переехали в ТПУ, и команда возродилась в совершенно новом составе. А название, хотя мы его сохранили, получило новое значение – Томская Edition Родригес Шеремет или Томская редакция. И обновилась научная повестка. Сейчас Рауль расскажет о том, какими именно исследованиями мы занимаемся сейчас в ТПУ. One way to understand the things that we're doing is by considering the spatial dimension. So consider things that you can see and you can touch, like the leaves, trees, or mosquitoes, or even the mouth of a mosquito, which is millimeter size. There are objects that are smaller than that. For example, consider cells that are micrometers or DNA 2 to 5 nanometers diameter, or even smaller than 1 nanometer like electrons or ions. All these materials make interesting phenomena that we are very much interested in finding out or investigating. And one of the reasons why we're so much into this scale is that everything that matters happens at this scale. Life itself occurs at this scale. Even if the cell has a micrometer size, the molecules and the parts and the processes that occur in that matter happen at the nanometer scale. The molecules and the different cell components, they are defined at this scale. So even nowadays, you consider viruses which have a size of 100 to 150 nanometers, like the coronavirus, it's also the nanometer scale. So this is an impressive scale. In addition to that, to life, if you want to understand life, go to the nanoscale, but there's more than that. There is also the material properties. What happens with materials when you reduce them at the nanoscale is that some very interesting things will start happening. For example, consider gold. If I tell you or ask you what is the color of gold, you will tell me it's yellow, it's this shiny material that you can see in the screen. And that's right. But what happens when you go to the nanoscale? What is the color of gold? Well, it's not yellow anymore. The color of gold depends on the size of the nanoparticles. If you take into account nanoparticles, all these liquids that you see here are dispersion of nanoparticles. And the color of these solutions depend on the nanoparticle size. So this is an example of that, what happens when you take the size of an object and go to the nanoscale. Very interesting phenomena happens. And in particularly, nanoparticles are interesting because the light gets spatially confined and amplified around these nanoparticles. That gives rise to interesting phenomena like this light amplification that can be applied in applications like biomedicine. Consider if you take these nanoparticles and the electric field amplification is so strong that you can actually use to detect single molecules that come close to these nanoparticles because the electric field around will be amplified and you can detect molecules with very, very high sensitivity, single molecule. You cannot do better than that. It's very, very sensitive. In other applications like in biomedicine, consider cancer. Cancer is one of the leading causes of death in the world. And most often than not, it also happens that the treatments nowadays available, for example, chemotherapy, radiotherapy, are so drastic that
there are also chances that they will kill you before cancer kills you itself. So if you develop methods based on nanoparticles and nanosystems that can go and target cancer cells, selectively cancer cells, that will make a whole different story. Because, for example, in the case of cancer cells, if you illuminate them externally, if they're functionalized first, and you put them in the human body so that they will selectively attach to cancer cells, and you illuminate from the outside by infrared light, for example, the amplification of light around the nanoparticles will be so strong, and also the electrons will start oscillating so much that they will produce heat. And this heat will be localized around the nanoparticle and around the cell, and they will kill cancer cells. So it's a beautiful application also of that. Besides that, also application of in sensitive detection in sensors, and those are the things that we're interested on at the nanoscale. This is one nice example. Besides the size-dependent properties, there is something else that we're interested on, and consider now something very shiny, very nice, like diamonds, the best friends of women, and supposed to last forever. Well, carbon, or this form of carbon, diamond, you should know by now they're made out of carbon also. Like the same carbon that you use when you're gonna go and make a barbecue, you're gonna grill some shashlik. Well, it's the same element. What is the difference between coal and diamond is the way the atoms are arranged in the space. And that makes a whole difference between a shiny thing that can make your girlfriend happy someday, like a diamond ring, or the material you use in your pencil to write. The same element, the only difference is the way atoms are arranged. So in our group, we're very much interested into this, and in particular, one form of carbon, which is called graphene. Graphene is also made out of carbon. It's actually the thinnest material known to man. It's a very, very interesting research going on this, because when you put electrons in graphene in such a two-dimensional structure, electrons can travel very easily without practically no scattering at all. So it gives applications in fundamental physics to study this beautiful phenomena that occurs in this material, but also in technological applications like in sensors or electronics. So in addition to size, this is very interesting, how we can control the structure and the three-dimensional arrangement of atoms and the composition. And those are the things that we're working on in our group, defining these applications. Now, other applications or topics that we focus on in our group, I will divide it here in three, is developing graphene-based devices, electronics, also application of these materials in biomedicine, like making sensors or making different electrodes. And at the same time, the third one is doing electronics or doing instrumentation or methods that allows us to investigate what is the composition of this material at the nanoscale, what is their function, what are the properties, and so on. These are three of the main topics that we are working on, and it's also very wide. So depending on what interest you have, I'm sure that we can find some common things for you. Now, one of the things that drive us, or the reasons why we're doing all this, well, we actually want to make a difference, a real difference, and be ambitious as well. That's one of the characteristics of our group, very ambitious. So consider, for example, the main causes of death in the world. You have cancer, cardiovascular diseases, or neurodegenerative diseases like Parkinson and Alzheimer. What they have in common, besides that they kill people, because consider that since the moment we're born, the only thing that we can be sure about is that we're gonna die. It's a matter of when and how. And most likely, we will die, you will die from one of these diseases. So imagine a world in which there are no diseases, in which these diseases are finally conquered. We have done it before with viruses or with bacterial infections, with antibiotics. So this is the kind of things we pursue, we would like to pursue. Now, what is stopping us from getting us there? Well, the reason is that, and also what all these diseases have in common, is our incomplete understanding. It can be reflected, for example, by seeing that many treatments, for example, for cancer, can work for some people, but for other people, they don't do anything. Also, neurodegenerative diseases, why do they happen? So if we will obtain enough information from a person to understand what is the chemistry, what do they do, their environments, and so on, we could obtain enough data to have a complete understanding of what makes the human body work and what also makes disease, so that we can stop it. That's one of the ideas behind this. And what it means is also to have ways in which we can monitor the state and the chemical composition of your body.
So it means developing sensors. And it's not just any kind of sensors like the sensors that go into your car or in your fridge. These are sensors that have some special characteristics. In particularly, they have to be able to be used, to be wear. Like the Apple Watch, if you consider it's a very popular wearable, it can track your heart rate, for example. But we want more than that. We want a sensor that can be inexpensive, not so expensive like an Apple Watch, but can also track many different signals, like oxygen content, glucose, different chemicals, the state of the body, and so on. So how to do this in an inexpensive way, and also with materials that are flexible, that can accommodate to your body. It doesn't have to be a watch. It can be something that you can put on your skin like a patch. It can be something also that you can have integrated in your clothes. So how to do this is with sensors, and sensors in particular, wearables and flexibles. And the materials that we're using to develop this next generation of sensors is called graphene. Graphene, I already told you what the beautiful things about graphene and all the things that we can do with that. And one of the reasons also that we have an advantage in using graphene, especially in our group at TPU, is that we can make faster, cheaper, and better electronics and better materials. And sometimes it goes in the sense of making it smaller. So one of the examples that we can see is, for example, the circuit here that shown in this picture. What it shows is a graphene-based circuit made by laser processing of graphene oxide. And this is interesting because it's in a very inexpensive way and a scalable way we can make this kind of electronics that are miniaturized. You cannot see it in the optical microscope image, but the tracks here, the things that make this circuit run are very, very small in size. So we also make, of course, this kind of electronics based on graphene to be flexible, so they can work continuously for weeks without no degradation, practically no degradation at all, and they're also flexible. Moreover, since I'm talking about sensors, we need to consider what can we detect. And one of these things is a chemical sensor. We want a sensor that we can, for example, wear it or even just breathe on it. If we could breathe on the sensor and it will determine the composition of your breath, that will give a lot of information about what's going on with your body, and that's very rich. And this is something that we recently show that even develop a technology that is inexpensive, also faster to produce, safer to produce, and is better than the state-of-the-art technology based on laser processing graphene. So this is also very interesting, exciting work that we're doing nowadays. Now, and how does it look like? So we're talking about something that can be used in a very easy way, something that is not going to be intrusive, something that is going to be comfortable to use. And some of these are like the patches. What you're seeing there is Lipovka, and what she has on your hand, on her arm, is a flexible sensor. It's actually a graphene-based sensor. And we can make this technology as complicated as it needs to be. For example, there is a work that we published last year in which we use this laser processing technology with the nanoparticles that concentrate light to make a sensor that is also chemical sensor. And is, once again, scalable, flexible, and very robust, and highly, highly sensitive. So these are some of the highlights of the work that we're doing. In addition to this laser processing technology, we're developing applications that really matter nowadays. For example, what is stopping us now from having electric planes? What is stopping us from these applications that seem to be science fiction nowadays is energy storage. And that's one of the things that we're very much intensively working on, how to develop flexible, inexpensive, and with high capacity systems for energy storage. In addition to that, I mentioned briefly some of the medical applications, but we're developing sensors that you can integrate on your skin, and also sensors that can be used to monitor in real time the heart rate, for example. Also, another topic that we have been working with some colleagues here at TPU, but now we're extending collaboration with colleagues in UK who are focusing on implants and materials for implants, is combining these two technologies, using laser processing and sensors to integrate smart sensors into scaffolds so that we can monitor the state of the implants in real time and wirelessly with something that is compatible and also that can survive the very harsh environment of the human body. So these are some of the topics that we're working. Now, when you're thinking about joining a research group, something that you need to consider is the scientific productivity of that group.
in addition to making an impact, like I'm showing you here in these applications that try to address challenges of society nowadays, and also you need to be realistic and see how good scientifically the group is. And something that you can consider everywhere in the world is the scientific productivity, and that's reflected by papers, scientific papers. So this is an interesting example because it's very recent. It's from April this year. What you see is a journal called Materials Horizons, and when you're thinking, okay, is it a good journal? Is it not a good journal? And actually, this is a very decent journal. Everything above 10 is already very good, and this is 14 impact factors. Also, something that is interesting is what is this about? It's about exceptionally high quality, innovative material science. And we're very happy that actually our work got there, and not just that, also the work we did, it was so impressive for the editors of this prestigious journal that they selected one of the main co-authors to make a whole editorial on them, on herself. Actually, it's my colleague, Professor Evgenia Sheremet, and it's very fascinating to see how our work here, made here at TPU, can be highlighted like that in such a leading journal like Materials Horizons, and see the name of Tomsk Polytechnic University there in that journal. But moreover, when you open a journal, something also that you see are these pictures in the covers. And that's something also very prestigious. And we were lucky and also to be recognized by the editors of this journal to have our work highlighted in the cover of this journal. So this is the cover of Materials Horizons. And moreover, something else that is interesting from this work is the collaboration we have with the different researchers from the chemistry school, but also from other groups from TPU. Most of our works involve different people, not just from the TERS team, but also we have an extended collaboration in Tomsk involving different schools in TPU and involving different institutes and universities in Tomsk. That's also something that we're very proud of. Also, this guy who you see on second place, his name is Alim Jan. He's a bachelor student. At the moment he started working on this a couple of years ago, he was 19 years old, a teenager, and he is second author. And the reason why he's taking this prestigious position as a second author is the contribution he did. So it doesn't matter what level you have. It doesn't matter if you're a bachelor student, master student, PhD. You will have the chance to make a contribution in the research that our team is doing, and that's something to highlight. Also, there is an important part is about the international collaboration we have. If you see here, the other people that are involved is not just from TPU, but also from different universities in Europe, in China, Germany, France, and so on. So we're leading this research. It's also something to highlight is that we're not just following the research that other people do in other countries, and we're like playing a second role. No, the research we're doing at TPU is driven by us, is started by us, and we're collecting all these people from different countries and to join us in this beautiful research we're doing nowadays. So this summarizes also the different applications of our technology, sensors and wearables, and made in Tomsk. That's something we're very happy about. So I hope that I have given you an overview of what we do. And one question that you may ask yourself right now is, what do I do with my life? What do I do if this school is for you or not? And yes, go and change the world with us. This is one of the things we're aiming at, and not just us, also with a collaboration worldwide involving different countries. And this school is definitely the place to go. If I will be you, 20 years old, thinking where to go, this school is. Thanks to also the other people in the school, the director of the research school, and my other colleagues, other professors in the school, this is the best environment to make a master's research or a master studies. So I will welcome and come and join us. Just go to our group, and without any problem, we will show you and talk to you in person what all this is about. Thank you. Рауль сейчас рассказал об основных исследовательских направлениях, и мы надеемся, что что-то из этого вам приглянулось. И сейчас мы бы хотели рассказать еще и другую сторону, то есть работу именно аспирантов и магистрантов в команде. У нас достаточно большая команда на данный момент, и я начну с небольшого рассказа о себе. Меня зовут Аня, и я являюсь аспирантом по направлению физика конденсированного состояния в химической школе.
Между тем, в этом нет никакого противоречия, потому что по презентации Рауля вы уже, наверное, поняли, что между физикой, химией, биологией и другими дисциплинами нет очень резкой границы. Все это очень тесно переплетается в наших проектах. В частности, я занимаюсь исследованием таких материалов, как графен и его производные, с целью их применения в гибкой электронике и создании сенсоров. С момента появления группы в ТПУ я была самым первым ее аспирантом. Я как раз тогда закончила магистратуру по направлению оптика, и у меня не было особой базы по материаловедению или химии, и также мое портфолио было не особо большим, потому что в аспирантуру я не собиралась. Однако я прошла интервью у Евгения и Рауля и почувствовала, что эти темы очень интересные, что это то, чем стоит заниматься, не говоря уже о том, что они мне просто понравились как люди. И за 3 года совместной нашей работы я приняла участие уже в более чем 15 научных конференциях, не только в России, также в Германии и Италии. На данный момент у меня опубликовано 4 статьи первого квартала, некоторые также поданы в редакцию. В этом году я уже проходила стажировку длительностью в месяц в Техническом университете Хемнице. Это университет, где начиналось формирование группы. И в октябре я планирую в него вернуться уже на более длительную стажировку в течение полугода. Однако все эти показатели, они являются не самоцелью, они скорее являются побочным продуктом. Самое главное — это очень интересная работа, то, что ты наслаждаешься тем, что ты делаешь, работаешь в молодом коллективе, а также миф об ученом, который сидит один, закрытый в своей лаборатории, ни с кем не общается, он уже давно не имеет никакого отношения к реальности. Ученые — это очень открытые люди, которые хватаются за любую возможность, которая им попадается. Но мне не хотелось говорить еще только о себе, я хочу немного рассказать о том, как организована работа в нашей группе. Естественно, у магистранта и у аспиранта должен быть научный руководитель. У нас, соответственно, есть выбор, это может быть Евгения или Рауль. Это зависит в большей степени от ваших научных интересов и личностных особенностей, но на практике эти границы достаточно условны, потому что оба руководителя, вы в этом можете не сомневаться, они заинтересованы в том, чтобы вы добились наилучших результатов. И в целом в нашей группе работает проектный подход. И число проектов, в котором вы можете принять участие, любой конкретный человек, зависит от его статуса. Я имею в виду студент, это магистрант или аспирант, а также личных способностей. И у каждого проекта есть руководитель. Это не стоит путать с научным руководителем, руководитель конкретного проекта. Обычно им является аспирант и сотрудник выше по статусу. Этот человек отвечает за проект в целом, за планирование задач, за соблюдение сроков, а остальные исполнители, они также вносят вклад в планирование, но они занимаются непосредственно исследованиями. То есть анализируют литературу, проводят эксперименты, обрабатывают эти результаты и обязательно участвуют в написании статей. В разных проектах руководители могут быть разными и участники, и это формируется не исходя из какой-то иерархии, я имею в виду по статусу, это исходит из научных интересов именно для конкретных задач. Все полученные результаты мы оперативно обсуждаем в онлайн-конференциях, в чатах, в различных планерах. И, как правило, когда завершается один проект, вопросов возникает еще больше, чем было до его появления, и таким образом лавиной формируются все новые и новые исследовательские задачи и проекты. И этот процесс, я бы сказала, что он бесконечный. И я думаю, что еще было бы для вас актуально, это послушать более молодых наших коллег, это магистрантов, которые сейчас работают в нашей научной группе. Я бы хотела представить слово Лене, магистрантке. Здравствуйте, меня зовут Елена, и я являюсь магистранткой 2-го года обучения. В команде TERS Team я уже почти 3 года, и за это время я ни разу не пожалела о том, что присоединилась к ним. За 3 года я успела закончить бакалавриат с работой на тему анализа биосовместимых полимеров оптическими методами. И сейчас я заканчиваю магистратуру с работой по созданию и исследованию биоэлектродов для снятия ЭКГ. Для меня является особенно важным заниматься наукой не ради диплома, а ради конкретной пользы человечеству. Итак, на сегодняшний день одной из главных причин смерти являются сердечно-сосудистые заболевания, а для обнаружения их будут полезны исследуемые нами биоэлектроды. Я уже, можно сказать, что поступила в аспирантуру, став призером конкурса Science Express, и продолжу свои исследования уже там.
Работа в команде дала мне много возможностей, так я одержала победу во многих конкурсах, выиграла стипендию президента на обучение за рубежом и прошла стажировку в Германии в течение полугода. И, как оказалось, быть успешным студентом не так уж и сложно, достаточно только качественно и трудолюбиво заниматься своей научной работой, получать результаты, представлять их на конференциях и тем самым нарабатывая свое портфолио. И чем раньше начать это делать, тем больше шансов в будущем. А при наличии портфолио уже можно подавать заявки на различные конкурсы и стипендии, и тогда есть большой шанс стать победителем. Спасибо, Лена. Мы бы еще хотели упомянуть еще одного из наших магистрантов, который присоединился к группе достаточно давно, будучи еще бакалавром. И вы можете увидеть на слайде, чего может добиться человек за 3 года работы, тоже без особой подготовки. Сейчас он находится в Австрии по программе академического обмена, и он не может выйти на связь, но он записал нам видео. Здравствуйте, меня зовут Максим Фаткуллин, и я магистрант первого года обучения. Я думаю, сегодня уже много сказали о научной стороне нашей команды, поэтому я больше поговорю о неформальной ее части и перспективах, которые вы можете получить, присоединяясь к нам. Я думаю, стоит начать, что работаю я в команде уже 3 года, и присоединился я к ней буквально случайно. Как и все бакалавры 3-го года на тот момент, мне необходимо было выбрать научную группу для прохождения УИРСа. И выбор мой пал на Евгению с Раулем, благодаря тому, что команда разговаривала на английском языке, и я увидел в этом перспективу хотя бы в том, что я усовершенствую свои навыки английского языка. Но, начав работать, я начал потихоньку втягиваться. Меня очень сильно удивила дружеская атмосфера в команде, которая всячески поддерживалась Евгением и Раулем. Кроме того, абсолютно разный подход обоих руководителей. Рауль, который горит, который амбициозный, все нужно делать быстро. И дополняющая его Евгения, которая, наоборот, любит все спланировать, делать постепенно, поступательно. И все очень было круто, все выстраивалось одно за другим. Каждый проект, которым я брался, шел как нужно, и постепенно я начал сам гореть этим, сам начал хотеть заниматься наукой, сам стал брать проекты, вникать в них, разбираться и так далее. И теперь, благодаря Евгении и Раулю, я нахожусь на обучении в Австрии. Прошлым летом я ездил на международную конференцию в Италию, я выигрываю многочисленные стипендии и вижу себя в науке. Я планирую продолжать тем, чем я занимаюсь в аспирантуре и далее. Спасибо за внимание. Также в анонсе вебинара вы могли видеть, что мы делаем акцент на том, что наша группа интернациональная. И здесь мы говорим не только о Рауле как научном руководителе, но и студентах, которые приехали в ТПУ из других стран, в частности, Хуан. Juan, tell us about yourself and your vision of work in our group. Hi everyone, my name is Hoang. I'm from Vietnam. Do you like to travel to see new and different cultures? For me, yes. I like to live in multicultural environment, and I chose TPU and TERS team to do my PhD. Let me tell you the reason why I chose that. First one is internship and scientific conference in other countries. It is important for every scientist to update most modern technology and knowledge. Second is working with the top experts scientists from the Europe, US, and China. Thanks to technology, it erases the geographical barrier. Now in terms, you can work with a college from other countries. For example, now I'm working with a college from Italy and Austria. And this really helped me a lot. And the third one is a multicultural group. Of course, I know that many groups can offer you both things. There is different from our group that we welcome every pupil from every countries. We have people from Venezuela, Russia, Kazakhstan, Vietnam, China, and so on. So you can talk not only in Russian, but also English. And of course, you can also learn new language if you want.
And I would like to call my team as international and multicultural group. I think that doing PhD in TERS team is important step for me to become global citizen. Thanks for listening. Из магистрантов у нас все, мы бы хотели дальше вернуться опять к аспирантам, и Илья сейчас расскажет про себя, про свою работу в группе. Да, всем привет, да, и как вы поняли, я аспирант первого года Томского политехнического университета, и на самом деле даже на первом курсе магистратуры я никогда бы не подумал, что буду продолжать обучение в аспирантуре, и, собственно, поэтому не был замечен в публикационной активности. Однако все изменилось за несколько месяцев, когда я начал понимать, что без учебы довольно-таки быстро глупеешь, и жизнь превращается в такую рутину, в обыденность. И именно в этот период я смотрел направление аспирантуры и нашел интересную тематику, связанную с графеном и биосенсорами. И вот уже через пару недель мне доверили мой первый эксперимент на установке за несколько десятков миллионов рублей. Вот сейчас уже прошел 1 год, за который я выиграл конкурс Physical Battle, смог поехать на стажировку во Францию и сейчас являюсь исполнителем гранта РНФ в области биосенсорики. То есть, таким образом, можно сказать, что я на самом-то деле один из новичков группы. И именно свое видение группы я хочу вам сейчас рассказать. Как отмечено было ранее, команда была сформирована около 10 лет назад совершенно в другом городе и в другой стране. И опыт работы за рубежом позволил выстраивать межличностные отношения не в формате подчиненный начальник, а в формате коллега-коллега в рамках, опять же, проектной работы. Мне именно понравился такой подход, потому что это совершенно другая атмосфера. Здесь ты чувствуешь ответственность и должен подходить к работе осознанно, ведь у каждой задачи есть дедлайн, и задачу нужно выполнить. И за мои почти 7 лет в ТПУ это, наверное, первый коллектив, где все общаются даже вне учебы или вне работы, где можно выпить кофе со своим руководителем, собраться с друзьями на выходных. Это коллектив, в котором чувствуешь себя как в большой семье. И именно это выгодно отличает нас от многих других групп. Мы поддерживаем друг друга, стараемся быть открытыми как к новым возможностям, так и к критике, и оперативно вместе решать возникшие проблемы и разногласия. Спасибо. Также мы обещали еще вам рассказать о том, есть ли жизнь после магистратуры или аспирантуры, и мы хотим сделать это на примере участников нашей команды, которые были членами команды раньше, но сейчас продолжают свой путь в исследовании. И мы считаем, что будет лучше, если они сделают это сами. Знакомьтесь с Варникой, она работала с нами во время своей аспирантуры, недавно защитила кандидатскую в институте по Java. Мы до сих пор вместе работаем над тематикой оксида графена и гибкой электроники. Hello everyone, my name is Varnika and I'm a researcher at Punjab University, Chandigarh. Today I have been given this opportunity to talk about my working experience with Professor Raul and Professor Evgenia. So I met Professor Raul exactly 3 years ago in 2017 through a very short research program in University Technology of Chemnitz, Germany. And I want to give Professor Raul his due credit for bringing into my research profile the world of flexible electronics. And it was indeed a worthy experience with him because it uplifted my technical skills and also groomed me to a great level the way I presented my own research work. And after that, we have been in constant touch with each other for a long time, writing proposals together to grab some international fundings. Talking about Professor Evgenia, in my eyes, she has always been an excellent and perfect in whatever way I was associated with her. And both these professors, in one or the other way, they have taught me a true essence of research. And that's the reason I have always been looking forward to work with them all again. I hope that happens soon. These people are truly compassionate and very dedicated researchers. And I feel the students, those who are working under their guidance, they are very lucky because not just they are excellent in their professional front, but they are wonderful human beings as well.
So my heartiest wishes to all the upcoming researchers, and I hope you all are safe during this pandemic. Good wishes from me. Thank you. Захеб — один из самых ярких независимых магистратов нашей команды в Германии. Он сейчас делает свою кандидатскую работу, учится в аспирантуре в IMEC. IMEC — это ведущий европейский центр, который занимается внедрением новых технологий в электронике и гибкой электронике. Hello, this is Zohaib. I am pursuing my PhD in physics at IMEC in Leuven, Belgium. So I was part of the TERS team for a little more than a year during my master's in Chemnitz, Germany. And I did my master thesis and a research project with the team. And my experience with the team, I would like to highlight three aspects of my time with the TERS team. First thing was the immense encouragement that that me and other members, other students of the team would get from the leadership, Rahul and Jane. There was always the attitude of pushing the students to their limits and beyond their limits. And the result would often be that me and my colleagues would often be the youngest presenters at the international conferences. That was something that really pushed us beyond our boundaries. There was also a lot of emphasis laid on teamwork. So whether our projects were related or not related, everybody was was to some extent aware of what everybody else was doing. Everybody's opinions were respected. And even outside of work, there was a very cordial atmosphere amongst all of us. We had a number of informal get-togethers as well, often at in the kitchen of our leader Rahul. And that was also so there was a very cordial atmosphere, and you felt you were always a part of the team, whether you're a PhD student, whether you're a master student, whatever. And third and very important aspect of my time there was the quality of the work also that we were producing. So there was always an emphasis on the impact and the novelty of your work. And these are practices that I carry with me still today. So overall, my whole experience was very good. It was, in fact, this whole experience that consolidated my decision to even pursue a PhD and pursue a career in research and sciences. And any young student who is looking to start their career in science, I would wholeheartedly recommend the TERS team, working with the TERS team to them. Thank you. Лина из Вильнюса, Литвы. Как и многие ребята, она считает себя членом команды даже года спустя после того, как она реально приезжала в лабораторию для того, чтобы выполнять эксперименты. Hello, my name is Lina. I'm a doctor in chemistry, which I defended in Vilnius University in Lithuania. I joined TERS team. At first it was only for 3 months, but I liked it so much that I came back for another year. The experience that I had has only positives. Team there was so friendly, so smart, so intelligent, and so helpful that you were always able to count on them if you needed any help, even though you are working with different projects or on different topics. And Rahul, as a mentor, as a professor, and as a team leader, was just amazing. I could say that he was a phenomenon. He will always be able to be there for you when you needed help and consultation, even though it's late at night because you need to present some kind of presentation in university, or just in general with your work, if it's online or in his kitchen at his place, because he was not working at that time. So Rahul is also very smart and so forward-thinking and fast-thinking that you just need to be able to keep up with him and soak all the knowledge and experience from him that you are able to. So I had the most amazing time working in TERS team, not only regarding studies, but also I was able to find some good friends that we would all go to
barbecue or to bowling alley and to throw some balls. And yeah, it was such an amazing time. And I would highly recommend you to join TERS team because of your studies, work, or just maybe find good friends. So thank you and bye. Ну что, я предлагаю вам задать вопросы, если у вас есть вопросы. И вы в любой момент можете написать на e-mail, зайти на сайт или прийти в гости. Ждем ваших вопросов. Если вопросов нет, пожалуйста, поставьте минус в чате. Если вопрос есть, поставьте плюс, чтобы мы знали, что нужно их дождаться. Yes, and you also don't be shy. If you want, just come and talk to us or to any of our team members, and we can talk in person and give you more details about what we're doing. Хорошо, если вопросов нет, то на этом мы заканчиваем. Спасибо вам большое за то, что поддержали, за то, что пришли. До свидания.